Hello everyone, happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Hope you are all doing well and learning English easily and effortlessly. Right? Welcome back to our tenses topic. As you all know that most of the students do call and intimate me that sir, learning tenses is very difficult and very difficult to remember. So in this short video, let us make it very simpler and very effortless way of learning it. So let's learn English tenses easily and effortlessly for our better regular spoken English power. So the title of the presentation is The Architect's Guide to English Tenses. So let us master the 12 tenses in one visual framework. సో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా సులువుగా మొత్తం 12 టెన్సెస్ని 12 మినిట్స్లో let us all get to know, and it is presented by our exclusive English and Education Updates YouTube channel for your exclusive English enriching come enhancing experience. So without any further ado, dear students, are you ready? Let us now look at the core equation. సో మొట్టమొదటిగా మనం ఈ యొక్క సమీకరణం చూద్దాం. లెట్ us look at the different aspects here. Number 1, time. 3, it has 3, it refers to 3 time sense aspects, notions of time, and 4 actions is equal to, which result in 12 tenses. So tense is nothing but time plus action, right? So now let us decode the word time. Time refers to past, present, and future. So bhutakalam, vartamana kalam, bhavishyat kalam, which is history and now and mystery, right, which refers to future. So here the word action refers to simple aspect, continuous aspect, perfect aspect, and perfect continuous. సో ఇప్పుడు యాక్షన్ అనగా ఇక్కడ మనం సింపుల్ టెన్స్ అని చెప్తాం, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూయస్ ప్రోగ్రెసివ్ సెన్స్లో, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్ టెన్స్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్స్ టైమ్, which are 3 in number, multiplied by 4 actions, resulting in 12 tenses. So far so good. Let us now look at the quote here given by Master Oogway. Dear students, very powerful. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. That's why we call it the present. So dinduki meeru, so I request you all, be present as an adjective. Here the word present refers to an adjective. Be present in the present now for the best present. Here the word present means gift. So always be cautious and be present in whatever activities, whatever excellent endeavors that you take up academically, professionally, or your career point of view. So dear students, once again I repeat my golden word here, be present in the present for the best present. Don't dream about your future and don't kill yourself in terms of time management and your efforts, right? So with these background information, now let us move on to the dear students. If you are watching our channel for the first time, and if you are studying class 9 and class 10, please do watch our playlist exclusively comprising class 10 summary PPTs, NCERT, AP CBSE syllabus, exclusively meant for prose, poetry, supplement reader, as well as grammar and vocabulary knowledge. For maximizing your score 95 plus, I can guarantee for your sure success in the public board examinations. Now let us look at the visualizing the 4 action states. So dear students, are you with me? Please do have little patience to understand so that we learn, master, and imbibe these 4 aspects of action states. So here simple present tense, here simple aspect, so it interprets universal indefinite facts such as I dance. Continuous means a process happening right now. Look at the visualization here, a line happening progressively. I am teaching, I am talking, I am now speaking to you over this YouTube channel. Perfect
which means an action wrapped up and complete. So I have completed my presentation, means it is available on the YouTube channel and for your reference and learning and relearning and sometimes unlearning too. So here the example is, I've done my homework, which is complete now. I can give it to my teacher for it for correction, right? So perfect continuous means, look at this timeline here, which means a past process ending at a specific point of time in the future, means it is already in the progress. We don't know when the action gets concluded or completed, right? So let us visualize these four action states so that we can understand the remaining 12 tenses in detail. Now let us start with the first one, simple present tense. So dear students, can you see here 57%, right? So 70% of all spoken English is present tense and 57% simple present tense alone. So let us look at the formula, equation or structure of the simple present tense. So dear students, we are now dealing with the number one, simple present tense out of 12 tenses. So here, Tan drinks 3 cups of coffee every day. So dear students, remember this signal word here, every day is a regular action, habitual action that we do regularly, right? So here, subject plus base verb, right? So we drink coffee, we drink milk, we drink green tea every day. Now, let us look at the other aspects of this simple present tense, right? Facts and habits. Water boils at 100 degrees centigrade. Scheduled future. The train arrives at 6 post meridian. Calendar facts. And for commentary and for effective narration, story, dramatic action. So we can say, I walk into the store. He walks up behind me. Creates immediate tension and sensory images. So Yuvraj Singh comes to the crease and hits sixes immediately, right? Such kind of examples can be framed in simple present tense. Now let us look at the exception to the rule engine, right? So here we have the pronouns here, I work, you work, we play and they play and they eat, right? So standard subject verb agreement, right? So here exception, he works, he plays and he eats. But when these subjects follow the helping verbs such as do, can, must, helping verbs or modal verbs, the helper does the work, the master relaxes in its base form. So the rule is broken here. She walks, no, it is wrong, and she can walk, because before the main verb we have the modal verb can preceded here. So he must read, she can walk, not she can walks or he must read. So it is wrong, right? So the right framing of the sentence is she can walk, he must read. So now with these let us move on to the second aspect, that is present continuous under present tense. So the right now is the main keyword of the understanding of the tense present continuous. So idokasari manamu, let us look at the formula here, subject plus be forms, am, bar, is, or bar, are. So am is very unique for I, is he, she, it, and are for you, we, they, plural sense, plus verb plus ing. So here the memory tip goes, continuous always uses ing form. So dear students, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వర్బ్కి ing ఫామ్ యాడ్ అవడం వల్ల అది కంటిన్యూయస్ ఫామ్లో ఉంటుంది. లెట్ us now look at the timeline here happening in the present, action is in progress. So permanent simple, my mom lives in Delhi, statement of fact, so is a permanent. Whereas temporary means which is continuously, which is happening at the moment, is my mom is living in Delhi, right? A temporary arrangement. After some time my mother may come back to Hyderabad or Vijayawada, right? So statement of fact and temporary arrangement, this is the distinguishing factor between the simple present tense and present continuous tense. Now scheduled arrangements, so I am flying to
I am flying to Fiji next week. The process has mentally begun. So it can also say secondary uses, schedule arrangements. Then annoying habits, right? Suhane is always talking in the class. So very annoying habits which we can refer in the present continuous tense. So dear students, now let us move on to the present perfect, which acts as the bridge between the simple past and the present perfect, right? So now in one sentence we can say simple past tense ante యాక్షన్ ఈజ్ ఓవర్, నో లాంగర్ రిలవెంట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్. అదే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయితే మనము ఆ వాక్యానికి లైఫ్ ఉన్నట్టనమాట. ఇట్ స్టిల్ హ్యాస్ సమ్ రిలవెన్స్ కనెక్షన్ టు ద ప్రజెంట్. సో దీన్ని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. స్టోరీ ఈజ్ ఫినిష్డ్, షీ మే హ్యావ్ ఫౌండ్ దెమ్, రైట్? స్టోరీ ఈజ్ ఫినిష్డ్, షీ మే హ్యావ్ ఫౌండ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ లాస్ట్ హర్ కీస్, ఆమె కీస్ పోగొట్టుకుంది. సో పోగొట్టుకుంది అయిపోయింది, ఎప్పుడో జరిగిపోయింది, నో టైం రెఫరెన్స్, రైట్? అండ్ టైం రెఫరెన్స్ ఉంది. షీ మే హ్యావ్ ఫౌండ్ దెమ్, మేబీ షీ గాట్ న్యూ కీస్, రైట్? బట్ ఇఫ్ యూ సే దట్ షీ హ్యాస్ లాస్ట్ హర్ కీస్, హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మనం వాడడం వల్ల షీ ఈజ్ కరెంట్లీ స్టక్ అవుట్ సైడ్ హర్ హౌస్. సో వేర్ ఈజ్ షీ నౌ? షీ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ waiting for others help, or she wanted to break the lock, right? This is the impact of the losing of keys by her, right? So here the structure of the present perfect tense is subject plus has bar have, has is for singular, have for plural, plus past participle. So here the concept is actions started in the past with direct consequences today. That is the main usage of the was tense present perfect tense. So dear students, are you with me? Do you follow me? If you have any doubts, please do comment in the reply section. We are ready to help and solve your queries and address your grammar errors, or grammar, I can say grammar clinic area, right? So now experience and incompleteness, right? I have traveled to 20 countries. Paul has never been to Madrid, సో లీవ్స్ ద డోర్ ఓపెన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. అంటే ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు కానీ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్ టు 20 కంట్రీస్, అంటే ఐ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ దోస్ 20 కంట్రీస్, geographical details, currencies, political matters and everything, right? So he is ready to recapitulate any information, any piece of information about that particular 20 countries, right? So in this way we can relate the present perfect tense with the simple past tense. Now let us go to the fourth tense called present perfect continuous tense. So dear students, are you with me? Now వెరీ స్పెసిఫిక్ హియర్, సిన్స్ అండ్ ఫార్, ఈ రెండు ప్రిపోజిషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిన్స్ రెఫర్స్ టు పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, స్టార్టింగ్ పాయింట్, అండ్ ఫార్ రెఫర్స్ టు పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్ విచ్ మీన్స్ మారథాన్, అంటే లాంగ్ ప్రోగ్రెషన్, ఎక్కువ కాలం ఎక్కువసేపు గడపడాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రెఫర్ చేస్తాం. సో స్ట్రక్చర్ గోస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ for singular, have plus plurals, plus been plus verb plus ing. Remember this structure and you can easily frame any sentence that can use this present perfect aspect or continuous aspect. So let us look at the concept here. Focuses entirely on duration and the present impact of long running process. So remember, dear student, this is the usage of the present perfect continuous, so PPC. Let us now look at the example here. I have been working since 7 a.m. సో 7 o'clock నేను స్టార్ట్ చేశాను వర్క్ చేయడం ఈ ప్రాజెక్ట్ పైన, ఈ టెన్సెస్ పైన. స్టిల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వెన్ దిస్ వర్క్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. సో యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రెస్ and we don't know the completion of the action. So present impact of long running process. The dog has been barking incessantly all night. Incessantly means continuously. So కుక్క రాత్రంతా మరుగుతానే ఉంది. సో వీ డోంట్ నో వెన్ ఇట్ ఎండెడ్, రైట్? సో ఇలాంటి లాంగ్ రన్నింగ్ మారథాన్ యాక్షన్ని చెప్పడానికి మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం. సో ఇక్కడ సిన్స్ మార్క్స్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్, సిన్స్ 11 a.m., సిన్స్ మార్నింగ్, సిన్స్
లాస్ట్ వీక్ సిన్స్ సండే అలా చెప్పుకుంటాం. అదే ఫార్క్ అయితే ఫర్ టూ వీక్స్, ఫర్ 4 hours, ఫర్ మంత్స్, ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఫర్ 3 years. So in this way we can differentiate the two prepositions since and for with special reference to our present perfect continuous. Now let us look at the past tense and past continuous linkage, right? The history. Now let us look at the historical aspect. I mean, history means past completed actions with the very simple structure called subject plus verb plus ed, right? So whatever v2 form here, v1 v2, so present form, past form. For example, here cooked, cooked, and v4 is cooking, and v5 to infinitive to express the purpose, to cook. Remember these verb forms, and you can always have v2 for referring to simple past tense, right? So Tanisha cooked meal yesterday at 7 p.m. So event is fully over. Now let us link with this past continuous. When something interrupted action taking place in that matter, we can use the structure called past continuous. Subject plus was verb, was for singular and verb for plural, plus verb plus ing. So here ing action that was in progress in the past, not in the present. So let us look at the matrix of intent here. When Karen arrived, we were having dinner. So మేము డిన్నర్ చేస్తున్నప్పుడు క్యారెన్ వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఏది జరుగుతూ ఉంది? నిన్న డిన్నర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు వచ్చారు? క్యారెన్ వచ్చారు. సో జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి ఇంటరప్ట్ అయ్యాడు. అందువల్ల మనము దీన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూయస్గా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి లింక్ చేస్తూ, సో క్యారెన్ ఇంటరప్టెడ్ అస్, షీ కెన్ సే యూ స్టార్టెడ్ వితౌట్ మీ. నేను లేకుండా మీరు డిన్నర్ చేస్తున్నారా అనే ఒక అర్థం వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క టెన్స్ని మనము సందర్భానుసారంగా వాడతాం. సో వెన్ క్యారెన్ అరైవ్డ్ వీ హ్యాడ్ డిన్నర్. అదే సీక్వెన్షియల్గా తీసుకుంటే క్యారెన్ రావడము, తర్వాత డిన్నర్ తినడం, ఈ రెండు సీక్వెన్షియల్ యాక్షన్. సో ఇది మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్లస్ పాస్ట్ కంటిన్యూయస్ చెప్పుకుంటాం. నౌ ద బిఫోర్, సో హ్యాడ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఏ విధంగా లింక్ చేస్తాం. సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం రెండు ఈవెంట్ ఏ, ఈవెంట్ బి. ఫర్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ ఏ, యాక్షన్ బి రెండు కార్యాలు జరిగినప్పుడు ఇక్కడ మొదటి ఫామ్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ v3 వస్తుంది. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే ఎస్టాబ్లిషెస్ ది క్లియర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. గతంలో రెండు వెనువెంటనే జరిగిన ఈవెంట్స్కి, యాక్షన్స్కి లింక్ చేయడం కోసం ఈ టెన్స్ని వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ధ్రువ్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ వెన్ ఇషాన్ అరైవ్డ్. సో ఇక్కడ ఇషాన్ రావడము ఈవెంట్ బి, యాక్షన్ బి అయితే ధ్రువ వెళ్ళిపోవడం అనేది యాక్షన్ ఏ ఆర్ ఈవెంట్ ఏ. సో ఇషాన్ ధ్రువుని మీట్ అవ్వలేదు అనేది దీని యొక్క ఇంప్లికేషన్ అనమాట. సో ఇందులో ఏ జరిగింది? ధ్రువ వెళ్ళిపోవడము, తర్వాత ఇషాన్ రావడం, రెండు వెనువెంటనే జరిగిన యాక్షన్స్కి మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని లింక్ చేస్తూ వాడతాం. చూడండి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్, రైట్? సో ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ బిఫోర్ ఐ రీచ్డ్ ద రైల్వే స్టేషన్. సో ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మనము డ్యూరేషన్ బిఫోర్ ద ఇంటరప్షన్. సో ఒక ఇంటరప్షన్ జరిగే ముందు డ్యూరేషన్ చెప్పడం కోసం మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడతాం, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ రీడ్స్, షీ హ్యాడ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ఫర్ అవర్స్ బిఫోర్ ద రెస్క్యూ బోట్ అరైవ్డ్, రైట్? సో కాపాడే నావ అంటే బోటు, పడవ వచ్చే లోపల ఆమె చదువుతూనే ఉంది. షీ హ్యాడ్ బీన్ స్టడీయింగ్ బిఫోర్ she left for Hyderabad, right? So in this way we can explain the past perfect continuous tense. Now the remaining tense is future tense, and it has got simple future, future simple, future continuous,
and future perfect and future perfect continuous tense. So dear students, have little patience. Now we will be ending the video, right? So simple formula for this, so future simple is subject plus will bar shall plus base verb. Nowadays we always use will, we don't much use no go for shall usage here. So what are the uses of future simple? It refers to predictions, promises, threats, offers, or request. Let us now look at the structure based example sentences. So subject, it will rain tomorrow, declaring a future fact. Promises, I will help you move houses, I will help you in the examination. So making a promises with this will usage. Then threats, I'll never lend you money again, because whatever money you have borrowed you have not returned, right? You have not given back, right? So threat. Offers a request. In the question form here, will you help me with my homework? So it is yes or no question in the place of starting question word, right? Will you help me with my homework? Shall is formal old fashioned tool. For offers, I shall go to the ball tonight. So I shall go to the theater tonight. It's very old fashioned, right? Now let us look at the future decisions tree, will versus going to, right? సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఇక్కడ. స్పాంటేనియస్ డెసిషన్, ఐ విల్ బ్రింగ్ బిర్యానీ బికాస్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ కుక్డ్ అట్ హోమ్ by your mother, so or by your sister. At the moment of speaking, I'll bring biryani. Step 2, pre-planned intent, going to. సో మనం విల్ బదులు ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, సో ఇక ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ తీసుకొని ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ బిర్యానీ. ద డెసిషన్ వాజ్ ఆల్రెడీ మేడ్ బిఫోర్ స్పీకింగ్. అది దాని యొక్క అర్థం అనమాట. నెక్స్ట్, షెడ్యూల్డ్ కన్ఫర్మ్డ్ యాక్షన్స్కి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం. సో ఇక్కడ ప్రిపరేషన్స్ హ్యావ్ బిగన్. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఈజ్ అడ్రస్సింగ్ ది పొలిటికల్ మీటింగ్ అట్ హైదరాబాద్, రైట్? ఇన్ హైదరాబాద్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఇట్స్ లాక్డ్ ఇన్ ద క్యాలెండర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ బిర్యానీ. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అడ్రస్సింగ్ ఆర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అరైవింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఆ విధంగా ఇన్ బెంగళూరు అని చెప్పవచ్చు. సో ఇది మనము విల్ వర్సెస్ గోయింగ్ టు. నెక్స్ట్, నావిగేటింగ్ ది కాంప్లెక్స్ ఫ్యూచర్. సో మనం ఫ్యూచర్లో కాంప్లెక్స్ అంటే ఇక్కడ కొంచెం అలానా టయానికి అయిపోతుంది అని చెప్పడానికి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతాం. అది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, ఐ విల్ బీ స్టడీయింగ్ టుమారో అట్ 5 PM. ఐల్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ బై 5 PM. ఐల్ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ పియానో ఫర్ 2 hours స్ట్రైట్ బై టుమారో. సో ఈ 3 యాక్షన్స్ని మనం నావిగేట్ చేయడానికి ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, అన్ యాక్షన్ ప్రోగ్రెస్ అట్ ఎ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. దీనికి స్ట్రక్చర్ విల్ ప్లస్ బీ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జీ. ఐ విల్ బి స్టడీయింగ్ టుమారో అట్ 5. నేను ఈ టయానికి 5 o'clock చదువుతూ ఉంటాను. యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్ టైం. 5 కల్లా బై 5 కల్లా నేను ఈ వర్క్ని కంప్లీట్ చేసి ఉంటాను. ఐ విల్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై వర్క్ అంటే లుకింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్. సో ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ని లుక్ బ్యాక్ చేయడం. తర్వాత దీనికి స్ట్రక్చర్ విల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 పాస్ట్ పార్టిసిపల్. అదే ఒక ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు ప్రోగ్రెస్లో ఉంటే దానికి మనం వాడే స్ట్రక్చర్ విల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జీ. దీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ పియానో ఫర్ 2 hours బై టుమారో. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ క్రికెట్ for 5 hours straight by tomorrow. I will have been flying to Hyderabad for 4 hours by flight by this time tomorrow. ఇలాంటి సిగ్నల్ వర్డ్స్, by 2 o'clock, by this time tomorrow, by this time in the next month, by this time in the next year, అలాంటి సిగ్నల్ వర్డ్స్తో మనము యాక్షన్ని, ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్ని ఫ్యూచర్ రెఫర్ చేయడం కోసం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతాం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ యొక్క విజువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఈ టైమ్ లైన్స్తో మీకు చాలా ఈజీగా
అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ రిప్లై మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. సో ఇక్కడ మనము ద గ్రామర్ బ్రేకర్స్. సో స్టేటివ్ వర్బ్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కండిషన్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్, నో, అండర్స్టాండ్, హేట్, టేస్ట్, వీటికి మనము కరెక్ట్గా సింపుల్ ప్రజెంట్స్ వాడతాం. ఐ అండర్స్టాండ్, ఐ నో, ఐ లవ్ ఇట్, ఐ లైక్ ఇట్, ఇట్ టేస్ట్ బెటర్ అంటాం. ఐ ఆమ్ అండర్స్టాండింగ్, ఐ ఆమ్ నోయింగ్, ఐ ఆమ్ లవింగ్ అనం. అయితే ద రియాలిటీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇది వెన్ ద స్టేట్ ఇది ఇంటెన్స్లీ టెంపరీ, మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ బెండ్స్ ద రూల్. సో ఆధునిక ఆంగ్ల యూసేజ్లో ఇది రూల్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ లవ్ ఇట్ అనేది ఫ్యాక్ట్, బట్ ఐఎమ్ లవింగ్ మై న్యూ హెయిర్ కట్. సో ఇప్పుడు నువ్వు టెంపరీగా ఇన్ని హెయిర్ కట్ నువ్వు బాగా ఇష్టపడుతున్నావు, ప్రేమిస్తున్నావు అన్నప్పుడు ఐఎమ్ లవింగ్. అంతేగాని ఐఎమ్ లవింగ్ మై పేరెంట్స్ అనకూడదు. ఐ ఆల్వేస్ లవ్ మై పేరెంట్స్, ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్ అని మీకు మెక్డొనాల్డ్ క్యాప్షన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ టైంలో నువ్వు దాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నావు అనేది. ఐఎమ్ హేటింగ్ దిస్ మ్యూజిక్ రైట్ నౌ. సో ఈ మూమెంట్లో నువ్వు చిరాగ్గా ఉన్నావు కాబట్టి దాన్ని ద్వేషిస్తున్నావు. అంతేగాని ఐ హేట్ మై ఫ్రెండ్స్ అనకూడదు, రైట్? ఐ హేట్, ఐ డోంట్ హేట్. ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్కి ఈ యొక్క ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెస్ టెన్స్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఈ యొక్క స్టేటివ్ వర్బ్స్ ద్వారా. సో వెన్ స్టేట్ ఇస్ ఇంటెన్స్లీ టెంపరీ, మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ బెండ్స్ ద రూల్స్. సో బ్రేకింగ్ ద రూల్స్ హియర్. ఈ స్టేటివ్ వర్బ్స్తో మనము ఐఎన్జి ఫాము టెంపరీగా అయితే వాడతాం, బట్ ఈ యొక్క కండిషన్ని, ఫీలింగ్ని, పర్సెప్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఐఎన్జి ఫామ్ వాడడం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ స్లైడ్ ఆఫ్ ది 12 tenses recapitulation here with the word drink. Simple present tense, I drink tea. అదే పాస్ట్ సింపుల్ అయితే ఐ డ్రాంక్ టీ. ఫ్యూచర్ సింపుల్ అయితే ఐ విల్ డ్రింక్ టీ. అదే కంటిన్యూయస్లో పాస్ట్ కంటిన్యూయస్ అయితే ఐ వాజ్ డ్రింకింగ్ టీ, ఐ ఆమ్ డ్రింకింగ్ టీ, ఐ విల్ బీ డ్రింకింగ్ టీ. సో ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, భూతకాలం, వర్తమాన కాలం, భవిష్యత్ కాలం ఉపయోగించి ఈ యొక్క వర్బ్ అంటే ఇక్కడ క్రియ డ్రింక్తో మనము యూసేజ్ చెప్తున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఐ హ్యాడ్ డ్రంక్ టీ, ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఐ హ్యావ్ డ్రంక్ టీ, ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఐ విల్ హ్యావ్ డ్రంక్ టీ. సో నేను తాగి ఉంటాను, తాగాను, ఇప్పుడే తాగాను, ఎప్పుడో తాగాను అనేదానికి మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆస్పెక్ట్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ డ్రింకింగ్ టీ బికాజ్ ఇట్స్ మై హెడ్ ఈజ్ ఏకింగ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. సో ఫర్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డ్రింకింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ కప్స్ ఆఫ్ టీస్, రైట్? అంటే అంత హెడ్ ఏక్ అనమాట. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఐ హ్యావ్ బీన్ డ్రింకింగ్ టీ. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ డ్రింకింగ్ టీ ఇఫ్ ఎనీ థింగ్ గోస్ బ్యాడ్, ఎనీథింగ్ గోస్ అగెన్స్ట్ మై ప్లానింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్కి వాడతాం అన్నమాట. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నౌ లెట్ us recapitulate all the slides one by one, and please do share with your friends. I'm sure this visualized PPT slides must have helped you a lot with the understanding of the 12 tenses. సో కొంచెం టైం ఎక్కువైనప్పటికీ మీరు ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్. డూ టేక్ కేర్. జై హింద్.